Girl, I wanna be with you, but you know they get the plenty time for me. I wanna live with you. Never ever let me go, girl, never gonna so. My name's about to find your love. Girl, you never gonna so. Why should I even know? It's even a night-long job. All of my niggas them poor, nothing you could ever never fix it. So morning. Good morning, good people. Are you awake? Are you still sleeping? Good morning. Morning, guys. Morning, everybody. Mararase, wamatinodika munaishe Jesu Christ. It's a blessed Sunday, and the Sunday is blessed. Friday, guys. Morning, I'm just tired. Still laying down in bed, but ndangoti egedzai ndingofona zvangu ndingoita chinhu chelife kuri kuseni, just to appreciate all of you for everything. For yesterday, I've had fans from all over the world saying happy birthday, Mai Titi. I also had fans who went out of their way, all the way. Vakandisira Eco Cash. I want to appreciate you. Thank you so much. Ndinotenda zvakanyanya with that support that you give me, that cheering that you give me. Ndinongokutendai. Zvakanyanya. Yesterday was an amazing day for me. It was something else. I've never experienced that in my life. I'm still feeling very emotional up to now because pane zvinhu zvinoitika muupenyu zvaunenge usingambofe wakaexpecta mulife kuti zvingaitike, asi anzi with time God will make a way. With time Mwari anozviratidza. So ndoda ngotenda Mwari mufungi. Handisi kugona izvezvizvi, ndiri kunzwa kudedera, ndiri kufunga kuti ndiri kurota. Ndoda kukuteka on a journey of what has been happening behind the scenes. Like last week, I called my husband and I'll be hosting a birthday. So before that, imba yandiri kuvaka, my house yaparoof level. So ndakamti ndoda kuti mundiwedzere mari yemafinishings emba. So ndoda kuti mundiwedzere mari iyoyo imba yakuda kupera. Ndoda kuvavarira kuti by Christmas tinge tamove into that new home. And do you know what my husband said? My husband said, ina ndikwanise kuti ndikubatsire nemafinishings eimba yeikoko. Because at the end of the day, aizimba yangu. This was last week. Ndakaita hasha, ndakati, what do you mean kuti haukwanisa kundibatsira nemafinishings because aizimba yako? Anditi what's mine is yours, what's yours is mine. So why would you say handisi kukwanisa kubatsira nemafinishings because this is not my house? And ndakanyatsopindura in a calm way. My husband is very calm, but it was kind of like rough to me kuti how do you say hausa undibatsira iwe uchiziva target yangu yekuti ndakati by Christmas toda kuitambira mu new house. So from there unoziva ndakagumbuka ini ndiri munhu anotsamwa, guys. Ndakatsamwa
ndakatsamwa ndikati, you see the way you say this is yours, this is mine, you don't even understand what is marriage all about. Ndinoyo ndakukulecture. How do you say imba yangu is not your house kuita kunge chii? Ndakambobvira ndakati zvoni imba yangu at the end of the day uri kuuya kuzogara muno mumba macho mauri kuti zvoni haisi imba yangu. And I got so mad, ndakatanga kusataura naye. And ndakafunga zvakawanda ndikati murume uyu handifunge kuti murume uyu ari kuziva zvaari kuita marriage. Inonzi unofunga zvakawanda usingazive zvawakaplanirwa. Then he played the part, abatango kundinyararira. Ini hasha manje dzawo mwama apa ndine stress. Apa ndakatenge ndakandirwa round ka. Auntie, why did you sleep on a new bed? No, this is not the new bed. This is not a new bed. This is the other bed. The new bed yasati yakurarwa ichararwa kana baba vauya isachatombobviswa maplastic. So paya takuchokikiritsana. Ndobva ndataura. Ndakataura ndiri kunyeba. Even zvindiri kunzwa kunyara guys, ndiri kunyebera even up to now sandanyatsotaura naye Mr. Maposa because ndakamuudza ndikati I don't think kuti you understand where I came from, your way I've been a man all my life, your way. Indikagubuka kantienda kunyana netuma status ku WhatsApp. Ndikati all my life I've never had a man taking care of me. I've had what I've been a man all my life. Hapana kana murume anondichengeta I play chicha. Achiona zvake achinyara murume wangu akanyara kahapinduri. Indamboza utani dzake dzari kufunga yezvo wafonera Cynthia Bizure. I want to call out everybody ari munyai. Cynthia Bizure, Indra, Shungu, Shuai, Bruno Furnitures, all my friends were away. Ndega ndisina kana idea. Ndinanga ndisina kana idea kuti what is going on, but vanga vakatoudzwa this is what I want to do for my wife, and vanga vachimhanyisa zvinhu underground. Ndichimhanyisana neyebirthday. Mhanyisana neyebirthday rangu, mhanyisana neyebirthday rangu apa ndikumhanyisa nekuti imba iite. Saka ndimuri maoko unogoda kuti ndikuitire rufu. Inga wani waiti wakakandirwa round. Ndowakandirwa round. Pedzisaka nemari yeround. Ndakati murume ane rafu. Ndambodziva kuti pane zvekurongwa. Murume ane rafu. Ndikamuka. Ndikanyora status. Ndofunga last week yese ndaimisira mastatus. I will always be the king. Achiona zvake akanyarara. Vanhu vari kuronga. I think Cynthia Jenje makangondifonera kati, Mai Titi, what do you want on your birthday? Saka ndaive neBP. Ndikati ndiri kuda nyaya imba yangu Cynthia. Ndo yandiri kurwira kuti ndipese boss December. Why ndiri kunyanyopusha kuti ndipinde mba mangu December? Mba mangu mandogara muya makawandwa. Mwana wangu Titi haana. Even my mom and dad were away. Saka Titi haana spare yake. Vanogara vanoshare. And to be honest, Titi na Fifi havawirirani. You understand? Panyaya dzekurara vese because Titi ane zvaanoda. Fifi ane zvaanoda. Saka they are always fighting. Saka I was trying kuti ndida kupesa vana vangu vaite room yake. You understand? Paya mai vangu vaudzwa, baba vangu, vanhu vese vekwamaposa vari kuziva, vazukuru vacho vari kuziva, vamwe tete vari kuziva. Ini handina chandikuziva. Roni ari kuziva. Vanhu vese vari kungomhanya. Ini ndiri kungomhanya nemastatus. I never, in my life, I don't depend on a man. I can still do it by myself. I have been doing it and I will do it. Ihasha idzi ndaishungurira munhu kustatus because kuti ndinyatsomutaurira, ndurura. Nanga ndisikakwanisi. So I went ahead preparing my birthday. Ndobva ndazomuti next, are you coming for my birthday? Skanzi I can't. Tinashe, why you can't come to kubvumidzwa nenyaya yekubasa kwavo kuri strict. And the last time akatozoposa adzingwa basa nenhamo yekuti akauya kumuchato akapiwa madei akazoexita nhamo yedu yemalong distance nyaya yekukontrolwa nevarungu. So this time again ndofunga akatry akarambidzwa ere. Ndikati wadi kutry hard, why didn't you sacrifice like pamuchato wakauya one wakati wedha vatibvumudza vandirambidza pabirthday uda kundinyadzisa vanhu vafunge hasha BP kusvika mugotsumu.
ndikati vanhu vaya vachatanga kutaurisa izvezvi vekutaurisa kuti yowe vanhu vakadai ende vanhu vakanga vatotanga kutaurisa yowe zvakapera yowe zvakadini apa inini hasha bp but you know zvinhu zvekuamerica izvi zvinonetsa munhu anenge asiri CEO anenge ari pasi pavarungu and I'm trying so much to understand ini ndinofanira kunge ndichitoenda kwako tisu maCEO kuno hatina anotirambidza tinomuka tichienda patadira but with the way Tinashe works anotosubmit to someone even on as now even on Father's Day no, I was just angry. So I'm like, ndikuramba ndichimunetsa wade kupedzisa watadza kupedzisa imba yangu what haundichengeta. I said a lot. Izvo munhu ane dzake dzarugaya. So mazuva fast forwarding to my birthday now. Nditumirewo kamari kana ye-birthday zvayo zikanzi handina. Apa ndajaira kutumigwa ma 1.5 aya. From last week zvakaoma baba vaye vakandiita. Ndikati hauchatitumire mari, chii chiri kumboitika? Hauchatumire futi mari? Zikanzi handitomborina mari, zvakaoma. Ndikati zvakaoma chii? Recently wakati wakuita mabasa 3 hausi kurara, saka chamusiri kurarira chaicho ndiudze reason nechamusiri kurarira. Kwakutopengera mari yemunhu mufunge. Kujaidzwa wakati 1.5 chiya. Ndobva ndati regedzai ndinyorera baba. Ndobva ndavanyoresa composition ndikati I want a divorce. Oh, ndikati I want a divorce. I have seen that inini amundidi, and I have seen kuti you don't even understand me, and I have seen you don't understand my frustration. Ndakamnyorera paragraph yakadai. So therefore I want a divorce. This relationship is not working. Relationship yazongotadza kushanda nenyaya yekuti ndatadza kupedzisirwa imba. Ndikati I am done. I don't care what people will say. I am done. I'm calling it off. Kutsamwira imba. Ndakafunga ndichanyengererwa ka. Zikanzi nayo Miss Maposa, it's okay. Wakambofriza ere iwe, hausi kuziva iwe. Apa rotati wane divorce usingaide kakuda kuzama kuona kuti munhu ari papi. Zikanzi it's okay. If that's how you feel, I don't wish any ningirikini on your life. I wish you the best. Unoziva unonzwa kucha, wakambocha kuchitonhora. Ndikati so you are accepting the divorce? That is what you want. What can I say? Ndozvauri kuda, and I don't know why. Have you found someone? Tinashe. Gore rino ndakaurorwa. Ndikati found someone because you have found someone. Ndosaka wakumhanyana kundibvunza. Ndakakwenda pamusoro pemba. Ndikati because you have found someone. That's why now hausitombotumira vana kuno, hausi kutumira, vaimbotumira magrocery. This month haunotumira grocery. Ndakapenga. Ndikambofunga ndodiniko, ndikafunga kuti ndokwira here, ndoenda ikoko here, ndonoita noise, ndakatambudzika pandinamboti I want a divorce, but ndiwe wataura kuti uda divorce. Ndakaita stress, ndakasaka baba varutoda divorce ka, which means pamwe he has moved on. Apa indi ndirikutaura divorce, hauzoti vakazi tozviitire kuti handichadaiwo uchida kutrasta munhu. Ndakarwara 2 days. Haana kufona, akaswera asina kufona. The next morning andataura zve-divorce. Imika wakamboita stress rekuswera wakazvimbanya muchikona. Ndifunga kuti ndichifona, ndifunga ndichidiniko. Ndafona paya daira ndibva ndakata, ndikandafona nemistake. Foni yekuda. Ndadiniko, stress ndikasaka munhu akutoda divorce. Ndobva ndati ndoita sema ndafona futi. Ndikati divorce yacho haisati yauya wani. Kana tazogara vakadzi kati tenge tisina kukwana chokwadi. Sikanzi kudivorce inouya ne1 day here. Handiti unotanga kuprocessa mapepa. Ndikati ndipe certificate rore kuAmerica.
certificate racho ngariuye izvozvizvi rekukata muchato. Handioni bepa rachiroro. Fambira izvozvizvi nhau dzemuchato wacho dzifambire. Kwaniko. Ndikati kati I want to have my freedom. Nekuti nne ndakasungirwa nebepa. Zvekusungirwa nebepa handidi. Yewe Mwari ngaandibatsire muromo wangu uyu. Ndikafona ndakazofona ndakabata kuno kucertificate rangu remuchato riri kuno. Ndikati ndoda kuribvarura certificate remuchato iroro ikoko kugara wandidhivorsa udemburise muchato. Ndionawo muchato ndobva zikanzi ndikuita process ndobva ndofunga kaita futi dzimwe 2 days akanyarara. Not even kana kudini kana even maposts angu asingakomendi ndikati akomana kamawana aya ndotanga zvekudaro. Vandafona futi ndikati nditaure process yacho. Kungori kuda kudisturb kudivorce. Ndikati ndiudze process yacho nditumire lawyer rangu izvezvi. Ada Mai Titi. Ndinoda kutumira lawyer rangu izvezvi. Nditaure izvezvi nditumire lawyer. Ndoda kutumira lawyer izvezvi ndoda kutofona izvezvi ndifonere malawyers angu aprocesse nhau dzacho. Tsikana Tinashe. Ndofunga akandisira message yakanyorwa kunzi ana fairy stars. I think ndinayo. Yakanzi ana fairy stars. Fairy kwete fairy stars. Anzi ana fairy stars. Ukambodzikisirwa to that level. Yangonyorwa in capital letters kuti ana fairy stars. Ndikati you are now belittling me. You are ndakambopeka wiki rika ndakapeka ndikuyevera. Izvezvi ndiri kunzwa runyaro rwandiri kunzwa guys andikukunyeberai because drama randakashuta pakati apa drama randakashuta pakati apa harina kumira zvakanaka because I didn't know what was going on. Unnecessary drama. Unoziva this is a lesson. Vanhu vakadzika ngatidzidzei kuita patient nezvimwe zvo. Kutaura chokwadi unenge usingazivi kuti munhu ane chaakakurongera. Kutaura chokwadi vakadzi ngatikwanei. Taura chokwadi vakadzi ngatikwanei mufunge. Munoziva zvimwe zvinhu tinozvibhururutsira shiridzi. Shiri chaiyo inopedzera yasvika pachikamu chekuzorora kufa chaiko kuti andazvitadza. Ndakadzidza unoziva ndakadzidza kuti Mwari no this time ndadzidza patient in a very hard way. Let's learn to be patient. Kutaura chokwadi chidzidzo changu chandakazvipa. Iko nezvi ndikaona chero vakaita month vakanyarara ndongoti vane zvirongwa ko ndichati iko zvino. Chero vakaita gore ndongoti kuda pamwe zvipane zvirongwa zviripo. Andina kumbozvifungira, handidi kukunyeberai. So azoronga zvese izvi ndo pandakazofonerwa na Roni we high class. Sikanzi tikukudai kunoku. Kwakanaka sikanzi emergency pane zvandokuda we izvezvi where are you? Ndikati ndiri mutown. That was Marimwezuru. Chii chaitika? Sikanzi uyai ndamhanya kwaRoni kuya. Ndikati Roni kwakanaka here. Ndichitobuda paya. Sikanzi pane mota yandoda kukorakidzai yakanaka zvekuti. Mota? Alright, ndaiona yakanaka but kune zveroni ndiri kuvaka. Nhau yekuvaka haisi kubva pamuromo pangu ndine stress yokuvaka. Ndikati but ndiri kuvaka mari dzangu hadzisi kubalansa saka this time hasina kutenga mota. Inini ndinoona vanoti Mai Titi mumbori nemota ngani. Inini ndinoita madhire kuti ndikaita mota handigare nayo ndinogona kuitengesa ndoita top up. Saka ndizona nditi nyuka. It's not like dzese dzakaita line up pamba. Ndinototengesa. Even Benz yatakapiwa naPassion naina utorwa naPassion ndakaitengesa Benz ya. Chazo ndaida kuiteiko, chandaida kutopera mari. So ndinotengesa ndoita swap and top. Saka mchona I always what? Have cars. Ndotengesa ndotenga imwe. Saka I always deal with high class. Saka ndakafunga kuti arifunga ndakuda kuti madhiri kutengesa bhozi handinayo ndagarisa nayo. Ndikati Roni ko nezvandina madhiri wayo. Handisitomboita zvekuda kuupgrade kana kutengesa motikari. Handina mari. Nditoriwo nestress yekuvaka dai matombondiregera ndakutopengera Roni yazikana Roni aiwa kana Mai Titi garai pasi. Tanzi tikupei gift na Mr. Maposa. Unoziva unoshokwa. Last towards our wedding, ndine one of kamotikari kangu kadiki kemwana kaika ndakatengesa. Saka iyaibvisa ndakatengesa imwe motikari, maona. Saka I'm sure he was like, okay, the guy tichi ndimutengere imwe motikari because pamba pedu ndofunga tasarwa nemotikari 3.
Ronuya, ndikati motikari yabvepi zikanzi this is your gift from Mr. Maposa. Unoziva unoseka. Ndaseka kudaro ka. Zikanzi we are telling you the truth. Ndikati joke. Ndaba ndapiwa makeys emota. Takudriver achida unondisisira manumber place. Anditora ka video ndaseka ndadi. After video, zveshuwa motikari ndakai appreciate andidi kunyemba, but ndakatanga kupopota. Ndikati atenga motikari ini ndiri kuda kuvaka, instead yekuti awedzere mari handiti tivake, ari kutenga motikari yei. Rona akaseka because Rona aiziva kuti nyaya yacho. Ndikati motikari yacho ndei tine motikari 3 at the moment, we can use that. Murume uyu anofungere. Ndakapenga futi ipo paya pani musaone kuposta mota paya pakatombopengwa futi. Ndikati baba brain dziri kushanda here. Tuda kuvaka tiri kuruzwa nekuvaka munhu anonopedza mari kutenga motikari. That car is 18,000. Can you imagine? Opedza muningi uchitenga motikari 18,000 kuhigh class. Apa ini ndikuda mari yekuvaka rufu iyi yakanzi kuda 16. Iye adarikidza kutenga motikari ye8. Rufu chaiyo yakazvimira aida 16,000. Mafinishings mado iyo aluminium windows takapiwa quotation ye 6,000. Chii chimwe chatakapiwa quotation. Ndikati saka vanofunga havagoni strategizing. Ndakapenga ndiri mumota imomo. Ndikati munhu asina ziye strategizing munhu akaita sei? Tiri kuvavarira kuti tivake uku. Munhu ari kuita zvemotikari, motikari handine here. Ane motikari tinadzo pambapa. Tinoshandisa dziripo idzodzo. Munhu asingagoni kufunga kuita strategy kuita zvinhu mugwara kuti after this we do this. Apa ari kuzwa kuti imba inovara tiperipozi. Last time papa muchato paya takaita crisis yekuda kuzobhuka maBnB kuti vanhu vakwanise kuwana pekugara. Toda imba hombe kuti vanhu vauye vachinyatsogara. Ndaenda zvangu nemotikari yapamba, but taura chokwadi handisina mufaro wakanyatsoti because motikari to me ndinayo motikari, saka ndakati this is not what I want at the moment. I want a house. I want to finish my house, you know. Indambozwa kuti pane zvihombe zvandakagadzirwa. Ndazonzwa manheru mai vangu vazofona manje. Zikanzi mangwana tichauya ikoko kumba makuseni mogeza ndine zuro before my birthday. Ndikati muri kuya kuno kumakuseni kwakanaka here? Because ana momzi wangu akashoma kuwanzouya at that time. Kanzaiwa pane zvatiri kuda saka usabve pamba. Uyo wasu aingobuda nekupindawo wasu this time akakipa secret ka. Apa tinomboita guhwa tese kana kuti hlo wasu yaungazoza kuti ndiwaso. Aingobudo achidaira makozi panze achingobuda. Ndikati naye wasu chiko chiri kumboitika. This time wasu akakipa tinosimbonyeya teseka. Tinosimbonyeya teseka na wasu yewe. Tinosimbonyeya na wasuya, but this time ana kana kuti hlo kana kutaura kana kudini. Wasu ndamutya. Wasu hapana chinhu chasingandizochera kodwa secret yekuti usaudze munhu. Anondiudza kuti amaita natso ndanzi ndisakutaurire asi ndatiri gainingokutaurira imbijani. Ndo zvinoita wasu. But this time ana kana kuti bufu wasu. Kana kuti bufu wasu chaine guhwa. Wasu kana muchiziva mukuru wemakuhwa murume unonzi wazuya une guhwa rekuti anogona kuti ndiri kunzwa kuda kungotaura something asi hamfaniri kuchiziva. Anenge andiudza, but this time makati zi kana kuti zi. Ndobva paya wasu ari kuti imuchiregedzai ndikada kubuda ndeda kumaisa nyaya yekuvhenyu. Handimunoziva kuti inini handigarisike. Event plan wangu Indra ndakumaisa naye nenyaya yebirthday. Indra uyanditi aiwa don't worry Mai Titi, garai zvenyu kumba kwenyu ikoko. Tiri right. Takakuvharidza takakukavhirai majetsi enyu, don't worry garai kumba. Ndikati Indra koseiko usade kuti ndiuye ikoko wakunditi ndigare kumba. Zvinhu on point here. Morning my babies. Morning. How are you? I'm on live. How do you morning? Hold on, chimbomira ndiri pa live. Can you keep quiet? I'm on live. So enonovaitira ikoko endamunoitira naikoko fe. Ndobva paya Indra uya akundichinjira. Mai Titi musauye kuno. Munhu wese ari kundiactira like I don't know kuti chii. Ndikati Indra ingawani tataurara uchasangana makuseni kanzi aiwa relaxai. Ende Indra uyu kauyu angambonditaura nhau yekeki. Vasikana vekeki vakanditi keki riri kuita 3,000. Right. Let me just rewind before.
keke rebirthday keke rita 3000 ndikati Indra handina mari chifonera Mr. Maposa uti vakuwedzere ndokwanisa kukupa 1.5 ndo mari yandinoafodha ndina mari iko zvinezvi ndakaomerwa chifonera murume uya because Indra anitaura naMr. Maposa ndikati ndifonerewo murume uya please ungoti zvoni chiwedzerai keke chirega kutaura kuti ndindakuudza ndanda kutuma kamunhu ndikachiregedza kutaura kuti ndindakutipira chingofonyera murume uya uti ndokumbirawo 1.5 tiwedzere keke rakeke mama Indra yatsikanzi azviite kuti tifonera Maposa akuramba ndikati kuti tifonera Maposa kudiko zikanzi aiwa zvite Maposa has got a lot on his plate ndiindrawo ndikati Indra ndiwo wakundudza kuti Maposa has got a lot on his plate unotaura zvekuti unowazivirepi unotaura kuti has got a lot what a lot is he doing what is a lot that he is doing he did not kubva last week handisi kuisirwa mari hana kuisirwa grocery hana chandakaisirwa saka chauri kuti has got a lot izvo nezvo ari kuziya saka nzaiwa ngatiregedzei kupa pressure vaMaposa ndikati Indra kwakanaka here kwakanaka saka no I'm being honest vaMaposa has got a lot on his plate shamwari dzangu kudichinjira ndakati chiko chiri kuitika chiko munhu wese aingonditira attitude ndikati ina handisi kukwanisa Indra 3000 yawataura ndinokwanisa 1.5 ndichatsvaga imwe 500 ndozokwanisa kana ndasvika pa2000 kana Indra no it's okay Mai Titi tinokuitirai vaMaposa vari kungonzi zikote lot on his plate Cynthia wo jenje mandifonera ndichazouya ikoko later on fast forward to yesterday ndafonerwa vanhu vese vafona vati gara pamba usauye kuanything gara ipapo then wasundobva enda unotora maparents angu hamba vauya kumba ndobva ndaisirwa location saka nzi muchiteerai because papa nemotikari 3 chiteerai location yekumba kwamuri kuti tisangane pane kwatoda kuti tisangane but tichipinda mumotikari muteere mimi nemotikari ndabaya location iya ndakuenda kuya handisombozva kuti chii chiri kuitika ndasvika paya handitozivi kuti alright patiri pana patiri kuitei okay tasvika pamba okay what's next vabereki vangu vari kumashure paunzwa jira ndavharwa chiiko chiri kuitika unoziva unovhunduka saka ndaiva pane zvatiri kuda pane vanhu vada kukuona saka ndakafungoti pamwe vandiitirawo surprise makuseni because my parents wanted to go kubulawayo manheru saka ndakangoti maybe ndaitirwa surprise honestly that's what I was thinking in my head kuti ii surprise pamwe vandiitira because iwo they were traveling they are not here at the moment paya ndapinzwa mumba ndopandakazo unfoldwa ndopandakazonzi your house I'm like what your house ye saka this is your house this time tanga tichimhaisana takafonera Bruno vaMaposa vakatanga kulayazana Bruno vachiti ndoda kuti uite finish a whole house yandaitira yangu nemudzimai unoziva unosvika pachikafu chekuzorora unosvika pachikamu chekuzorora so and I'm thinking vazviita nguva iyi takachata just April May this is just May June this is July 3 months in 3 months how does someone acquire a house how does someone otanga kugasa property yezvo baba ava vari kuteerera pesa apa ndakazoverengeswa a whole message yavakanyora let me just go through a whole message yavakanyora and read out for you what he wrote. Hold on guys. Ndakaverengerwa nemuzukuru aimhanya nenyaya yemba aiendesa furniture dzacho nini skanzi Mr. Maposa according to Mr. Maposa vaitaura when I came into your life you had everything you've worked for your kids you have achieved a lot but then I was not yet in your life and I don't want a situation whereby I'm in your life and you say my house, my cars, my what, my everything. I thought let us start a new life together as husband and wife with our house, our car, our everything. It's not like I was ignoring you, my wife.
but let's do things together. Ours. Maziya unosvika pachikamu chekuzorora. Zikanzi takasvika mune zvinhu zvenyu. Muchingonzi aiwa vane zvinhu zvavo. Vane mota dzavo. Vane life yavo. Empowered woman. Independent woman. So the fact yekuti ndisvike ndiri mumba memukadzi. Ndichirara pambedhi wemukadzi. Hanzi ndinoona vanhu vachinditsvinyira kuti ndinopinda mumba memukadzi. Ndichirara pambedha wemukadzi. Vamwe vakati mbedha unorarwa nevamwe varume. And so it got to me kuti alright, kana ndichiuya ndisvikopinda muimba yemukadzi, zvese zvemukadzi nembedha wakararwa nevamwe varume, why can't we have our own? Why can't we have our own? So that is the reason why he could not help me with that house, because I was saying my house. That is why he couldn't help me with my things, because he said it is your things. So now we have our things. Sakanzi, when I come to Zimbabwe, isusu hatigare muimba yaukarara yaukavaka iwe, imba yaunodi, imba ndeyevana, imba yaurikuvaka ndeyevana. We will be visiting. Ende tinotogara dzimba idzodzo dzese. But iyi ndeyedu, ndo yatichagara, ndo yaticharara, ndo yatinoti imba yedu, pasina ari kuti this is my house, this is my house. Because ndikafariswa ukandotaura kuti my house, niniwo wacho ndinatuwo. So I guess zvakamupucha to do that so that he does not feel like ari kuchengetwa. He wants to feel like ndiye baba vepamusha vari kuchengeta. He does not want kugara pamakauch amaitita vakatenga. He does not want zvese zvinhu zvamaititi zvavakaita. Vari kuda kuti vasvikopa kuita zvavo zvavanoti ini ndakatengerawo mukadzi. So now I now understand and I fully understand. Saka aiwa aluta continue nekupedzisa kuvaka imba yangu. Aluta continue nekupedzisa kuvaka imba yangu nevana. Hanzi inini pandinouya kubva kuAmerica tinotogara iyoyo. Iwo zvako aiwa gara mako. But inini when I come from America tinogara muimba yedu yandinofila comfortable ine maplastic andakabvisa. Kwete kuti hanzi imba iyoyo yewevarume vaingouya. Moti murume wangu anenge achiona zvese zvanenge achitukirirwa zvinenge zvitaurwa nevanhu anenge achiona. So hold on, is calling. Is he on this life in the woman? Angachimbotaru basi. Hello? Hello? Yes, baby. African country. Kuri bondi on life asiri kuona life yangu wamboti ndikubasa wena. Ayo ngweko kunokora kuti kuita life because my life very good. Kunokisa around 7. What is the time over there? No, it's 7:36 until no, it's 1:36 in the morning. Are you at home or you at work? I'm at work. Okay, so I'm on live. I was just narrating what was happening for the past 2 weeks and everything that. Baby, you shocked me. I have to express. I have to express my joy. You shocked me. I was just joking, baby. Papa na divorce and I da paya. Ndokutoda muchato wechitatu. Ndanga process one. Kuna munhu anaenda process yamakatanga manje. Kwanditi makati muda divorce. Your wish is my command. Tsano ndofanemi baba. Imi ndimi vanhu ndofanawo tinohotspotana kusvika zvanaka. Ndaitotamba zvangu ipo paya baby. Kwai kuda ngotiraiwo mafeelings enyu kuti akasimba here. Divorce is not an option for my person. Aiwa, divorce is not an option, sure baba. Ndaitotamba nemi paya zvangu. Ndinodivorce ndichendepiko zvangu naimi. Ndaitotamba zvangu ipo paya.
Matambirenya ari dangerous maimwana. Ari dangerous naimi koshanda nichatokushaya nai baba imuchokwadi manditira zvikuru zvima muchanopa girlfriend mazvazvichafamba sei nai unoziya mweya yacho yetsvina tombopa grace period tombogara mukona umbopa mamuchatopa girlfriend kazvinhu izvi naimi chokwadi kufungurira muchato kudai kufungurira muchato wakakosha kudai girlfriend ipi munotaura naye mwana munotaura nyama dzakapera mugirlfriend tachina musoro aiwazve anda ndatoramba koma muchaita sei mamuchatowana zvenyu mwaungoblessa indaimbosvika chipinda muimba iri furi feniji chokwadi munhu wandakaendera kukwirira ndege chokwadi ndikamuwana ndega paningi apa ndanda kutongofunga zvakunopikira zvangu nditi fata unoziya mweya kana iri mweya kumusha kweduka airebuke ufunge shuwa chokwadi ndandakuda kutokuramba ipa chikamu chakadai pakwatatu ndaizoita sei ndaichema sei ndichidzoka naimwe at least dai makanditipiro unoziva kuti zvinoda kuita uchimotivetwa papa sisina motivation kapaya Felistas kungoteerera inzwa hapana chakaipa chawaitaura waida kubatsirwa kuti imba ipere imba yana Titi yana Fifi yawakatanga iwewe ndisati ndamuupenyu wako. There is nothing wrong with asking your husband kuti akubatsire, and there is nothing wrong with me helping you to finish that house for the kids and yourself. But one thing that I wanted to start this chapter tiri on our own ground. And imba, to be honest with you, this is not where we're supposed to be. A bigger plan. Anyway, it's something that is already in the moment. We're gonna break the ground and just when I say I put my mind to something, you see, I don't look at what I'm doing right now, but I look at the outcome. Right now, when you're telling people I'm constantly working, every time when I talk to them, and I know what I have right now is my plan and the outcome what I'm looking at. So, I really feel that I want to be Kumusha Moriango, and this is where I belong. So right now, I'm doing everything to invest to make sure by the end of this year, which is my goal, then someone Kumusha. There is nothing wrong with us being Kunoko America. But one thing that I've learned about this, Mama, Kunoko diaspora, Akuna a peace of mind. We are constantly on our feet. We are constantly working. Kumusha, I feel so grounded. I feel so home. This is where my roots are. This is where I belong. They say it's organic. I feel that I belong there, regardless of my port or anything, but home is best. So the 2 times after 25 years I've been in Zimbabwe, I have felt that this is where I belong. And at this moment, I have an advantage. I'm American and I have my paperwork and everything, and I can work at any time. But now, ndakakumbira Mwari chero ndakakumbira Mwari kuti anditungamire mune zvandinoita sezvandobata zviendeke kutara Jesu. So now I want to invest in our own country, and I want to be next to my family. So when I'm saying this, I'm saying to say, one thing that I can ask you, and I know it's not your fault, it's what you've been through and where you have been. That's why you react the way you are. And you're constantly thinking that somebody's playing you or somebody wants to hurt you, and you always protect your feelings. And that's very normal. Women are very emotional beings. So I understand where you're coming from. That's why I'll be calm when I'm answering you. And if you see, most of the time I always say to you, please. So there's nothing wrong. And what we had yesterday, it was a step. This is the beginning. This is where God wants us to start from. We'll move from that house. We'll move
Like I say, I always pray to Mari, and I always have faith in the understanding that God is able to do exceedingly abundantly above all you can ever imagine. That is not what I imagined. That was just the first step. You could teach so we're starting our life on this note. Tiritose. And there is no tikatsamusana. Because kutsamusana kuchavepo. But hapana nosotomwe. Budamba mangu. Iko nezvo tinenge takuti budamba bedu. Tita kubuditsana kungatibude imba medu tobuda tese todzokera futi imomo. So that step here takaita nezuro iyaya. Yes, it's worth celebration. But at the same time, this is just the beginning. Kondimbobvunza wakaiwo wanga wachitaura nyaya yekuti ndikuda mari yekubatsirwa. Kumtoda kuti undiratidze ndakuda mari kuti enda chimbotumira wanga wachiite chinayo. Makapedza kutumira rini? Handiri makapedzisira ipo paya patakatanga kunetsana musisandikutumire. Ndimi makandijaidza kandosaka ndanda kutsamwa. Imi makazoita 2-3 weeks. No. Mama posa. Oh, pepe ungosendesiri. Ndo zvakakoka hasha dzangu bhozi wakandijaidza mari. Dai usina mbondijaidza mari ndaingoti ndiri kukontinya ndega. Mama posa ndikumbira kubvunza. Handi matanga nyaya pane vanhu handiti. Alright. Nezuro hamuna kutumirwa mari here? Aiwa, nezuro makazotumira henyu zvenyu makazotumira henyu ka 1000. Asi kapesa pamamangoti z plus ma-actions enyu mama kuita somunhu unenge uri kuita move woni kunge kabisira kunge vari kuita zvimwe zvinhu. Aiwa kako. Kwanti mama timuda divorce. Divorce kwaniko kungotesa imi mukadzi akati hachadeke kutanga kechitu. Kuti we will be just testing the waters. Ndo zvatinoita. Nyango mukazondinzwa nditi handichada musazoite serious. Ndichitotamba nemi. Ndichiti handichadi ndichienderi. Do you remember me saying these words to you? You're going to take back your words. Do you remember me saying that? Saying what? But you're going to take back your words. Yeah, I do take back. And you know what? I truly apologize. And I said a lot. I said a lot of rubbish. And ndokutonzwa kunyara. Ufungi hako murume wangu. So ndokunzwa rumwe runyaro rwekuti handisi kutombogona kungotaurawo zvangu kuzvisimbisa semunhu akashinga. But ndokunzwa kunyara, and I don't even know what to say, because honestly I was not even expecting anything close to this. And I thought kuti since tagara tiri kuvaka tingopedzisa, but I now truly understand what you're saying. And maybe you were pushed by sometimes what I'll be saying, my house, my what. And I also take that back, and I want to start saying our, because why wandira kids are like the meaning of that, you know. So I truly apologize. I'm very sorry for everything, and you don't really have to apologize. You just have to learn from what you're doing, because what you have gone through and what you've been in life, people have taken advantage of yours. I remember there is one thing that you said to me, and that I always think through that. Anybody who has come into my life, I'm watching either they failed to their knees, and some of them have benefited just being in my life. And I want to say this to you, Pamberi Pevan. When we met and we fell in love, my whole intention was being in love. There was no any other intention other than that. And I'm not a comedian, and I'm not an actor. There's a lot of things that I said, and so some groups about Facebook when people were saying I'm looking for fame and stuff like that, because in my past they taura social media, which was just the platform you could as you have seen, the only entertainment that I would have was going by Facebook. And I did talk to a lot of women, and I did went into a lot of Maptiman, because that was my catchment area. That was the area I could find people, and I was looking. Then I learned through life that if you wait for God, God will provide. So I'm glad
but we are here and we are learning through this together. You've gone through a lot. I've gone through a lot. And what I can tell you is not an intention other than to love you. You wouldn't also are famous or looking for anything other than what we have. So in the future, when you get angry, give people a benefit of a doubt. Could maybe, just maybe, he's doing this because there is something that is planning. And not all things are transparent. Handina matirei pastor zvinhu zvacho amen. Brain yangu pane imwe brain yangu inongoerekana yashota fuse. Potai muchendinamatira munhu wamwari ndisingatoodiwo kutsamwa wangu zvamunoona handitodiwo but zvinongo ameno dzouya ndinamatirei in that area baba. Aiwa Mwari ari kutonzwa izvozvo. If you believe in your heart and understand kuti Mwari ndiwo vanokwanisa, Mwari ndiwo vanotigonera. On our own we can't do it. You know, as we see, we living in this physical domain, in this realm, and what we can only control is what we can touch. Then there is a spiritual realm. So we live by faith and understanding that Mwari sees things that we don't see. And this is when we cease to exist in our physical form. This is where we want God to lead us. Because I truly believe that there is a spiritual realm. We don't have control but God himself. You want, God will provide. Just like Joseph, my brothers vakamutengesa vaifunga kuti vari kumupanisha auya muroti ngatimukande mugomba. Vakazoona kuti hapana chati kubenefita nomukana mugomba, ngatimutengese so we can get something out of this. What they don't know is kuti vanga vachitota fulfill what God wanted. So what I'm trying to say is that there are certain things that you've gone through, and there are certain things that you say that will put you on a different dimension in this life. You want to go to muromo wangu ini zvakazoti una muromo wako wakusvitsa Felista, you know. And when you see all these people fighting and saying all kind of things, and some of them want you to prove this, and you know in your heart that you don't owe anybody any kind of explanation. You live your life as it pleases you. The only person you can answer to is yourself and Mwari. Yes, you're living in a social world where you have to live with your core people, my neighbors, but Mwari ndianotungamira upenyu hwese. Dzingave ng'anga vange varwe, Mwari ndiwo munhu wese. So you just learn kuti certain things zvaunokwanisa kuzvidzora zvidzore. Dzingisa muromo wako. And when you feel like you don't want, you cannot, take a break, take a walk, and pay attention also, because at times we don't see what other people are saying. Indakagadzirwa zvakawanda stereki, dzingave nharo unototama pamuodzwa zvimwe zvinhu zvinorwadza stereki. But then you tend to look at yourself with that, but and we learn, because the people can only control what is in the physical realm. So vanokwanisa kutaura zviri panyama chete, zviri mumweya ndezvaMwari. So just be patient, God's own. We're gonna be there. Don't worry about anything else. Noise, I've always tell you, focus on the goal. Amen. Amen. Aiwa. Thank you so much, baby. Ndiri kunzwa ku handisi kuziva, handina mashoko. I think zvinotongoda muripo kungoti zvinyatsomeka sense. Handina mashoko angutaura chokwadi, Miss Maposi. Musati kungonyarara kudai so dzitori handina zvonyadzi kuchaona
ndokutendai neiko, ndokuberekai here, ndoita sei? You deserve a second wife. Ukaona murume achikubata zvakanaka kudai, you deserve a second wife. Alright. And you deserve a second wife, man. Anyway, babes, thank you so much. This time zvekuti maslide mdema panofiwa zvekuti kana iko nezvika anenge amawana aya iko nezvi hakuna DM nendo ndakavhura ziso kudai kunge zizi radzipwa. Madhem aendwi baba, tichaite zvemadhem. Ndiani kwari kufona murume wangu achitaura ndiani kwanofona wrong time? Sorry Teddy, pane munhu ari kukudisturba call yenyu apa. Hello? No, it's okay, Ndiripan. Anyway, baby, ininika chilegedza ndimboti zorore zvangu. Basa rakatarisana naro inini I'll be like I always want to say. This is what I'm going to say to you. Just when you think you know the answer, always change the question. Anything can happen. Ndokwanisa kuve kumangwana kana kusvika mangwana kana nasi pamwe tiri panze izvozvo. You never know. Chiuyai Teddy, ndichiuyai kuno tingoona kuti tikutendei. Hamuzvioni ndouya here. Ndodiniko? Kusvinonouya kwendiripo panze papa ndiri panze pitopo. Panze. Love you, okay? I love you. And guys, thank you so much and God bless each and every one of you. You are so wonderful people and I love you with the love of God. Thank you, baby. Bye-bye. Love you, baby. Bye. Bye. Anyway. Aiwa, tinozvitenda. Shegedzai timuke tiende kumba kwangu. Uko kwangu. So tonight, the party continues. We are at Mashwede celebrating the birthday. Anzi matanga mema posa second wife iko kana ndiri kutotamba zvangu. Ndiri kutotamba navo. Hai second wife zvangu. It's a joke, guys. We joke kani. Ipo not under type yokutorwa second wife here. Uri kuandri type unopiwa second wife here inini munhu. Second wife yacho neyakashinga ka. Zvezvaita sei. So I need to wake up and go to my house. And iyo my house, and iyo ndo your house, iyo our house. Saka rega ndimuke ndiende ku my house. Yeah. I want to prepare because mangwana kuno ku new house akusati kwapedzwa maposa akati kuda kuiswa TV, fridge. Ndakati saka ndikutenga here mapoto vari kutoramba kana nekuti nditenge mapoto. Maposa vati avediwe iri yangu yekutarisa iyi. Iyo mai vakaivaramba ndandati chirega ndotenga mapoto here ndifanoisa mukitchen. Also the kitchen needs a little renovation and stuff. Saka anzi he will do it when he comes, and I'll wait for him so that we can have an official opening of the house very proper. Saka zvicherege zvedu timuka tiende kwedu kwatakaita tega, tikasimuka tega, tikavitengera tega. Uku ndekwevanhu uku. Saka guys, manheru anhasi tosangana kuMashwede. The party is going on at Mashwede, and make sure you link up ndokwatetiri. Tichifara tiri ko anditya kuMashwede vanoziva Mashwede ndokwatetiri. Saka let me wake up and take a bath and go home. Tichimirira, he said he was going to come to really officialize kupinda kwedu mumba imomo. Saka sasa tinogara ku new house here mami. Vakauya tikuno officialize tichaenda ikoko. But hatisi kuvharisa zvedu imba iyi zvedu kuno kuye kuMauberry nayo tingaivharisi. Ivo vari ngoti kana varipo vanoda kunge vari muimba yavakatenga. Yavanorarapo mubhedha wavakatenga. Saka kana variko handokwandiye ndiri. Saka kunenge kuri kuchinja ndiri kumba nokuti ndiri kumba kuMauberry.
aiwa ndiri kudema, aiwa ndiri kuno. Hatisi kuvharisa yedu. Zvinhu zvacho hazvizikanwi ramangwana, unomuka zvalife yakapidiguka iwe wavharisa imbo wozodini. So aiwa kana vauya tinenge tiri ikoko. Hanzi naCaroline Mapoto iko kuda kuzoti mapoto angu. Hanzi nauyu Liti Maposa uyu iyaba yabaposa. Muruda kuti kwanenhere muzukuru hanzi mapoto yeiko gogo, muda kuzotanga kuti una sekuru vangu mapoto wangu zvamunovaita. Vedu we handimudaro kani vedu we. Nai hanzi muda kuzotanga kuti mapoto wangu zvamunodaro sekuru vangu. Vedu we ndakutoramidza kutenga poto here. Ndodo kutenga hangu zvemapoto ekuisa kicheni ndeye mudzimai. Handi kicheni ndeye mudzimai here nai. Kicheni ndeye mudzimai ndinotenga mapoto ane basa nditenderewo nditenge maningi. Mapoto nemapani. Nai vedu we zo ndikatengerwa mapoto nemapani zvinoita here. Saka it's gonna come, I guess. According to him, he said he was going to come soon, so that tinyatsozovhura imba. Saka aiwa, in the meantime tinenge tiri kwedu zvedu kumabereni kwamajaira uko. But kana vauya tichaenda kunoita official opening. And also imba yachona pane zvinhu zvichiri kuiswa. Zvisati zvaiswa like hamuna TV, hamuna firiji, hamuna chifti chimwe chisimu. I think ndo zvasara. Saka musati mapedza kunzwini kufenishiwa. Saka kana mafenishiwa iwa kana vauya hanzi ndikuda kuti tikate ribbon tese tichipinda. Saka maona ndisiri pambedha munyowani uya wewaiti wavo uya wavakatenga. Ende vanoziva ndoda white. Aiwa ipapo vakandigonera bhodza, unoziva kuti ndo macolors angu avakaisa muimba ino. Saka aiwa tinovatenda zvekuti aiwa handibatsirei tivatende. Sometimes unoonera munhu pasi. But munhu anenge ane urongwa hwake. Hanzi never ever judge a book by its cover, or never judge a book. Fans, yes, mafans yese uyai kumashwedwe nasi. Everybody is invited today. Hakuna zvokuti yesterday it was strictly by invitation, but today munhu wese. Anditi. So yeah, regai nditeerere kondomhanyireiko kugara muimba imomo ndingori ndega ndiri wani. Apana ndichingoona setup dzacho, otherwise ndakutodzokera hangu kwangu kwatakajaira kuWhite House kuya. Handitika to hanzi neuyu even hembe dzenyu hatisi kudzida ikoko. Vedu we ndosiya hembe dzangu here. Ndosiya hembe dzangu here vedu we, musadaro. Handisiyi hembe. Saka aiwa, let me go guys, ndiprepare tusangana hanzi dairowo zvetikukoka. Uyai kumashwede, no uyai. Keke rinenge ririko futi kumashwede. Keke raya rakakurisa. Makaona keke rangu ranezo rakakurisa, rakatodarika remuchato. This time pakaitwa inonzi giant cake. So we are taking that cake to mashwede. Rimwe racho rakasara rakakurisa. Da kuti munhu wese ari kuya kumashwede nhasi adye cake. Everybody who's showing up to mashwede tonight, you're gonna eat the cake. It's too big. Ndinorisa paina indoridi. Rimwe racho ndora ndichanoisa kuNew House ringogariramo imomo. Kugaramo neimomo. Anditi. Rimwe racho tichanorisa uko rigari. It's too big. It's too big. Saka munhu wese achauya kumashwede manyera anhasi. Uyai, cake is there. Majo kumashwede nhasi. It's on the house with the Mai Titi. The cake is coming to mashwede. Uyai tifare to celebrate birthday. Anditika hanzi nauyu kogauna vasikana musade kunditapa, handidi zvekutapa. Ko wakazolikisa gauni ndiani kovedwe? Musalikise magauni evanhu guys. Musalikise magauni, it's not nice. Vanhu vanozotrekwa vakasungwa. Musalikise magauni. Musalikise zvinhu zvevanhu vasikana, it's wrong. Inga vanga vakachena one guys.
musadaro. Vakachena zvekuti. Vakachena zvekuti nasiro rakatengwa kukovho kuvhuki. Mungalikise mune zera negauni rekukuvhuki here. Imi ana Kate family ziyai zvekutambura kwenyu imi. Mukwanike isusu toda zvedu zvema$2. Handiti muda kusada zvekutaura zvevanhu vakatenga magauni avakanaka kuvhukiland. Rakanaka vanhu vangu vakachena zvekuti vangu vakabuda. Vanga rakanaka. It was on point guys. Atidi vanhu vanoda kutaura zvisina basa. Mazano handichataura zvisina basa. Chede zvekutaura zvisina basa pamusoro pevanhu. Munezera nemagauni emadesigner here. Isu zvedu ndezvetusendi sekete family zvedu. Handiti atidi vanhu vanotaurisa mukomenti kuti Kate family ngatite zvedu zvamai venyu ve$2. Anyway, Mwari akanaka uyu. Mwari. Anyway, ndakuenda tosangana kumashwede manheru from 7 p.m. to 2 chinenge chakachaya pamashwede ipapapa. Hanzi nauyu hatidi keke renyu kunyu house yamaposa. Nai vedu weko hamuchade kana anything changu here kwamaposa kwa. Handi ndezvedu here vedu we. Kone makundichatiraidza hatidi kana keke renyu kunyu house kwamaposa. Rukutouya kuno keke rikutozvoiswa muno munyu house. Munopengere. Nai vedu we. Ruda kuvamirira kuti kana vauya for house womi inenge ririmo. Ifruit cake kekariya rinogara. Rinogara. Ifruit cake rinogara. Saka rinongovamirira aveduwe. Andi usataura kusina basa munyu house imomo. Amudiwe zvisina basa. Handisi kuti ndinotaura ingandikuta zvakanaka vadai veduwe. Aveduwe ndisiye zvangu. Zvataura zvisina basa munyu house imomo. Hour. Hanzi learn to say hour. I've learned. I've learned hour. Aiwa Kate family musapinda. Kate family miraendi kudzei. This year ndoda kuti tidzidze kunyarara. Tiri kudzidziswa kunyarara. Ngatidzidzei kungonyarara tichiona. Makamunzwa song yaMatthias Mere yekuti mirai muone Mwari uyu. Mirai muone anorwa ndinyerere. Song iyoyo ka ngatifambei netheme iyoyo. Tinorwa nezvine nharo. Mirai muone Mwari uyu. Mirai muone anorwa tinyerere. Ngatimbodzidzai kunyarara. Tione Mwari achitirwira. Chete. Song yakaimbwa naMatthias yaine chireuya. Mwari ane nguva yaanopindira kuti aiwa let me take over. Let's allow God to take over. Let's not fight. Zvinhu zvatorwa nazvo zvakakura ako man. Zvinhu zvatorwa nazvo. Tinorwa nezvikuru. So let's just wait for the Lord. Hanzi kurwira ndekwaMwari, kutonga ndekwaMwari, zvose ndezvaMwari. So I love you. Chiregedzai ndimukeka guys. Ndiende kwangu kuhouse. Muswere zvakanaka. Tosangana kumashwede. Keke riri kuya kumashwede. Rinenge riri tea munhu wese achachekerwa. Iro raichekwa nesword kakeke ranga rakakurisa. Ranga risinga ningirikini chekeki. Saka tiri kuya nesword ikoko. So guys, I love you. God bless you. See you later. Kumashwede.